Everybody. Good morning, Professor. Good morning. I'm sorry that I had the trouble with my computer. So now it's all back to normal. Right. Shall we start then? Yes, Professor, we can. We can, okay. Right. Welcome you to my sort of lecture. I would like to sort of first tell you that I'm rather excited because this is the first time that I give a lecture to a cosmetology students, a group of cosmetology students. I would like to know whether everybody is competent in following my lecture in English only, or do you want any help time to time? I can sort of summarize in Sinhala as well if you wish to. How is the sort of your confidence in following it in English only? If you like, I can definitely give you a sort of translation in Sinhala too. How would you like it? If anybody wants anything in Sinhala too, I was really planning to give the lecture in English. Yeah, good morning, Professor. I think there are people who cannot understand Sinhala and who needs in Sinhala. I think you better have both the languages, I guess. That's a requirement. That's how it was happening earlier. Okay, thank you. සුබ උදෑසනක් හැම දෙනාටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඊතරම් ලොකු නිපුණතාවයක් නැති අයට සිංහල භාෂාවනුත් ටිකක් කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙකලන්ටම අපි හවුල එක විදිහකට යමු. ප්‍රශ්න අහනකොට මගෙන් කැමති භාෂාවකින් ප්‍රශ්න අහන්න සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන්. I'll answer your questions either in Sinhala or English as you wish to hear from me. Lecture will be mainly in English, but at the same time I'll give you a summary in Sinhala as well. English in kata කරන එක මම සිංහලෙත් පොඩි සාරාංශයක් දෙනවා. As I said first, this is rather an exciting occasion for me as well because I was teaching philosophy, psychology and Buddhist studies in the universities for many years, but never had this opportunity of speaking to a cosmetology group. Cosmetology is something connected to medicine, and so somebody may ask, medicine and both aesthetics, right? Somebody may ask what's the relationship between your type of philosophy, psychology, etc. with this type of a subject. උංගෙ අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ දර්ශනය ආගම බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය වගේ දේවල් උගන්වපු කෙනෙක් විදිහට මේ මොකද්ද මෙතන දකින්න සම්බන්ධය කොස්මැටොලොජි සහ මේ උපදේශනය ඒ වගේම අපි සුපුරුදුට කතා කරන දර්ශනීය මනෝවිද්‍යාව මේවත් එක්ක මේ කොස්මැටොලොජි කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට සම්බන්ධ භෞතික මේ විද්‍යාත්මක විෂයක් නිසා ඉතින් එතෙන්දී කොහොමද මේක අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුන්සලින් වලට කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. Right, so we will first have to sort of clear our grounds. මේ අපි මේක ඉස්සලා මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. As in my sort of readings and other experiences, my exposure to sort of beauty world, I have really gathered that there is a very strong conceptual background to cosmetology and even plastic surgery, and especially the concept of beauty culture, right? Beauty culture කියන සංකල්පයට ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව කරන ශරීර මේ අලංකාර කිරීමේ plastic surgery වගේ දේවල් ඒ හැමදේ පිටිපස්සෙම යම්කිසි දර්ශනයක් තියෙනවා. There is philosophy behind everything, right? Without a philosophy nothing can be done. දර්ශනයෙන් තොරව කිසිම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Psychology is important, very important. Psychology is also in this case. And to start with, I would like to sort of tell you a small story that I read in Reader's Digest around 1972, actually a long time ago. One student who passed out from an American university was writing about his
memories of university days, and he has studied a sort of something connected to science. Actually, I don't remember exactly what was his field, but he says his first professor to give a lecture in that particular year that he started his university education in US. I came to the lecture room, and he was looking. He was instead of telling anything, instead of making any sort of point or nothing, right? He was just entering the room, and then he went to the window, and he was looking outside for a few minutes. මම පොඩි කතන්දරයක් කියලා පටන් ගන්නම්. Reader's Digest කියන සංග්‍රහය 1972 විතර මම කියවපු ඒ සංග්‍රහය පොළේ ලිපියක පොඩි මතකයක් මට තියෙනවා. ඒක ලියලා දුන්නේ ඇමරිකන් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් ලබා ගත්ත කෙනෙක්. එයා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙලා පළවෙනි දවසේ පළවෙනි දේශනය කරන්න ආපු ගුරුවරයා කරපු වැඩක් ගැන තමයි එයා කියන්නේ. ඒ ගුරුවරයා පන්ති කාමරයට ඇතුල් වෙලා ළමයින්ට මුකුත්ම කතා නොකර hina වෙලා යාගේ බෑග් එක පැත්තකින් තියලා ජනේලෙන් එළිය මේ දිහා බලාගෙන මිනිත්තු කිහිපයක් ගත කරා. The students were really surprised what the lecturer was doing, but whether he has gone off his head. ඔළුව නරක් වෙලාද කියලා ළමයින්ට පුදුම හිතුණා. He was just looking outside from upstairs, from lecture room window. He was looking outside. And after several minutes, he turned back and he said, "Can you also peep out from this window, look outside and see that there is a car parked?" ළමයින්ටත් කියලා නැගිටලා පොඩ්ඩක් ජනෙලෙන් එළිය බලන්න මේ කාර් එකක් වක් කරලා තියෙන එළියේ. Then the students also peeped out. එබිලා බැලුවා පිට. They noticed that there was actually a car parked outside. Then lecturer said, "Okay, sit down. Now tell me, what's the most important thing in that vehicle?" ඔය වාහනේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත් දේ මොකක්ද කියලා මට කියන්න. Then the students were telling, "Sir, the most important thing is steering. So the steering wheel." Some others said, "Not really so, the gearbox is very important." Right? Like that, they were mentioning the important parts of the car. Right? And the lecturer, having heard all this, he said, "Not really." මේ මහාචාර්යතුමා අහලා තියෙනවා ශිෂ්‍යයන්ගෙන්, දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කාර් එකේ වැදගත්ම කොටස මට කියන්න කියලා. සමහර විතර කාර් එකේ වැදගත්ම එක තමයි පාරේ හරියට නිවැරදිව ඔබ ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන එක. ඒ ස්ටියරින් වීල් එක තමයි උඟක් වැදගත්. ඒක නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ කියලා. තමයි සමහර විතර නෑ එන්ජින් එක තමයි වඩා වැදගත්. සමහර වෙලාවට ගියර් බොක්ස් එක තමයි වඩා වැදගත්. එහෙම කාර් එකේ එක එක කොටස් ගැන. මේ සමහර විතර කාර් එකේ තියෙන බොඩියක් නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ඒ පැත්ත තමයි උඟක් වැදගත්. නැත්නම් නොයි කොටස් කිව්වා. ගුරුතුමා කියලට නෑ ඔය කොහොම වැරදි. Then he said the most important thing is the idea that was there in the manufacturer's mind. The man who designed the car had a psychologically in his mind there was the design of the car. That idea, that plan, that design is the most important thing. හරි මහාචාර්යතුමා ළමයින්ට කියනවා මේ ඔය කාර් එක හදපු එකේනා යම් කිසි සංකල්පයක් අදහසක් ඩිසයින් එකක් හිතේ හිතුවා. අන්න ඒ එයා හදාගත්ත සංකල්පය තමයි that concept. ඒ අදහස, ඒ plan, ඒ design එක. ඒක තමයි හොඳටම වැදගත්. That's the most important thing behind this car. ඒ කාර් එක හදන්න ඇති කරගත්ත සංකල්පය, මනෝ චිත්‍රය. ඒක තමයි වැදගත් අනිත් ඔක්කොටම වඩා. සියලු දේ පසුපස තියෙන මහා ප්‍රධාන දේ ඒකයි. The most important thing behind the manufacturing of the car is the design that the fellow, right, visualized. He visualized the car and he visualized the important major segments that he brought in, right? That plan, that design. ඔක තමයි වැදගත් එක තමයි කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. So it's
I really admired that story. It's a beautiful story that what the professor wanted to tell the students was that your philosophy behind your activities is very, very important. හැම ජීවිතයක් පසුපස්සෙම හැම වැඩක් පිටිපස්සෙම දර්ශනයක් තියෙන්න ඕන. That's why even the Buddha, when he was teaching eightfold path for Nibbana, put Sammaditthi first. Ditti is philosophy, right? ඒක නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශනා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය උගන්වන්නට පළවෙනියට දැම්මේ සම්මා දිට්ඨි කියන එක. ඒ කියන්නේ දර්ශනය. හරි දර්ශනයක් නැත්නම් if the philosophy is wrong, whatever you do is going wrong. philosophy එක වැරදි නම් දර්ශනය වැරදි නම් කරන හැමදේම වරදිනවා. හොඳ philosophy එකක් තියෙන්න ඕනේ. philosophy කියන්නේ එක මනෝ සම්බන්ධ සාධකයක්. It's a psychological mental factor, right? So everything start from your mind. මනසේ තමයි ඔක්කොම පටන් ගන්නෙ. So there is a saying that among the beauticians that beauty is actually in the mind of the beholder. So beauty lies in the eyes of the beholder. Behind the eyes, your mind, your activity of perception, right? එහෙම කතාවක් ඒක නිසා තමයි ඔය කියන්නේ මේ යම් කිසි ඔබේ ලස්සනයි කියන වචනේ පිටිපස්සේ beauty කියන වචනේ පිටිපස්සේ සෞන්දර්ය කියන එක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ බලන මිනිහාගේ ඇස. ඒකට ඇස පසුපස්සේ තියෙන්නේ අර අපි ඒකට මේ මනෝවිද්‍යාව උගන්වනකොට කියනවා ඒක යම් කිසි දෙයක් අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා සංවේදනය කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා කියලා මේ sensation perception ඔය වචන වලින් අපි perceive කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. යමක් දකින්නවා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා අවබෝධ කරගන්නවා හිතනවා මේ චින්තන ක්‍රියාවලිය තමයි ලස්සන කියන එකටත් සම්බන්ධ වෙන්නේ beauty කියන එක පිටිපස්සේ තියෙන ඒකයි. So there is a psychology behind, the philosophy behind what we call aesthetics, right? Is behind beauty. අපි ලස්සනයි කැතයි කියන ඔය කොම් පිටිපස්සේ තියෙන අන්නේ වැදගත් සංකල්පය. ඒක නිසා ඒක මනෝවිද්‍යාත්මක දාර්ශනික වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක්. Therefore even though cosmetology, right, is an ology. Ology කියලා කියන්නේ science විද්‍යාවක් කියන එකයි. So cosmetology is a science subject. And so you may think there is nothing to sort of relate in that to philosophy. දර්ශනයට මේක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක මේ විද්‍යාත්මක දෙයක්. මේක භෞතික රසායනික ඔය වගේ දේවල් පිළිබඳ මිනිසා ලබාගත් ඥාණයෙන් අදපු දෙයක් කියලා. It's a achievement by human beings in his research in physics, physiology, health science, right? Like that in applied sciences. So what is there to talk about its philosophy? No, there is something, especially the sort of it's connected to aesthetics, right? That's why some people say that beauty lies in the eyes of the beholder. So we and that's one factor. Okay, එක සාධකයක් අපි මේකට කතා කරනකොට මේ ලස්සන කියන එක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා අපේ අවබෝධයට මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකයක්. එතකොට මේ මනෝවිද්‍යාවට දර්ශනයට ඒ වගේම සමාජ විද්‍යාවටත් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මේක මේ තනිකර විද්‍යානුකූලව පමණක් නෙමෙයි අදාළ යුත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලස්සනයි කැතයි කියලා අපි කියන්නේ මොන හේතුවේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක ගැන බලන්න වෙනවා. Then other problem is that how it is connected to the subject called counseling. My topic actually given by your college, your university is that I should see the relationship between general counseling and cosmetology. අපිට දැන් මට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මට මාතෘකාව වශයෙන් ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලෙ විසින් දීලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය උපදේශනය කියන විෂය. අපිට තියෙන උපදේශනය කියලා විෂයක් තියෙනවා ඔබ ඒක දන්නවා ඇති. මනෝවිද්‍යාත්මක දෙයක් ඒක. ඒක කොහොමද මේ කොස්මෙටොලොජි කියන එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට උත්තරය අපි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි මම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලවල මම අවුරුදු 50ක් විතර වැඩ කරලා තියෙනවා.
ඉතින් මම වැඩි හරියක් කාලය ගත කරේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිසා මම ඒක ගැන හොඳට දන්නවා. ඒකේ මේ පීඨ දෙකක ඔය කවුන්සලින් කියන එක ගැන කතා කරනවා. Two faculties in Jayawardhanapura University is interested in counseling, and they are of course running diploma and certificate courses in counseling. මේ counseling කියන විෂය ගැන faculties දෙකක් වැඩ කරනවා. Arts faculty එකක් තියෙනවා, medical faculty එකක් තියෙනවා. Medical faculty එක recognize කරනවා මේ counseling has some relationship with certain aspects of medical science. වෛද්‍ය පීඨෙත් මේ පාඨමාලාව පවත්වනවා, ශාස්ත්‍ර පීඨෙත් පවත්වනවා. ශාස්ත්‍ර පීඨේ දැන් අලුතෙන් කියන්නේ humanities and social sciences කියලා. මානව විද්‍යාත්මක මානව ශාස්ත්‍රීය සහ සමාජ විද්‍යාමය කියලා කියන්නේ. ඒ තුලත් තියෙනවා වෛද්‍ය පීඨෙත් තියෙනවා කවුන්සලින් පිළිබඳ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා සහ සාතික පත්‍ර පාඨමාලා පවත්වන. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය පිළිගැනීම. වෛද්‍ය පීඨය පිළිගන්නවා humanities වලින් මේකට වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා humanities වලට සම්බන්ධ කවුන්සලින් ඊළඟට මේ ශාස්ත්‍ර පීඨයත් පිළිගන්නවා වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් මේකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක නිසා දෙගොල්ලම මේ පාඨමාලා දෙක වැඩි emphasis එක තමන්ගේ පීඨයට යොදමින් මේ දෙකේ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව රූපලාවන්‍ය කියන එක වෛද්‍ය විද්‍යාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා කොස්මෙටොලොජි කියලා විෂයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක සෞන්දර්ය විෂයක් විදිහට සෞන්දර්ය කියන එක දර්ශනය ඉගෙන ගන්න ළමයින්ගේ එක කොටසක්. Right? Philosophy students have a component of aesthetics in their course material, in their course structure. There is a paper for aesthetics that they have to study and sit at the exam. So there is a very strong connection. මේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඊටාම තියුණු සෞන්දර්ය දර්ශන විෂය යහදාට දර්ශනය philosophy students have three major areas in their study, and aesthetics is one. සෞන්දර්ය දර්ශනය විෂය කරන ටික දෙකකින් සෞන්දර්යය සම්බන්ධ වෙන සෞන්දර්ය කියන එක දාර්ශනික මනෝවිද්‍යාත්මක වැදගත්කමක් ඇති දෙයක්. So without examining aesthetics, right, and without examining medically important aspect of also of beauty, right, one cannot claim that he has done sort of everything needed for counseling. උපදේශනයේ සඳහා අවශ්‍ය දැනුමට මේ දෙකම සම්බන්ධ වෙනවා. වෛද්‍ය පැත්තෙන් සහ දාර්ශනික පැත්තෙන් සෞන්දර්ය විද්‍යාත්මකව මේ ලස්සන කියන සංකල්පය, right? So basically what we are talking about is beauty, right? So knowing something about beauty is actually very, very closely connected to the counselor's profession. Counseling is a profession. උපදේශනය කියන්නේ වෘත්තියක්. උපදේශකයා මේ පැත්ත ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ රූපලාවන්‍ය ලස්සන beauty කියලා ඔය කියන දේවල් වලින් අදාළ පැත්ත මොකද්ද අපේ මේ උපදේශන කාර්යයට කියලා. Right? If you are not very familiar with the job of counseling, the profession of counseling actually, counseling is helping, psychologically helping, right? Not other way, psychologically helping people to solve their life problems. They may in their life encounter various problems, especially affecting their minds. Then the counselor is a professional person who would give a good listening and then help that person to recognize his own abilities to solve this problem, come out of this difficult situation and face life with some confidence. ජීවිතයට නිර්භීතව මුහුණ දීම සඳහා තමාට ඇතිලා තියෙන අවුල් නිරවුල් කර ගැනීමට ඒ පුද්ගලයාට ඇති ශක්තිය මතු කර පහදා දීම ඒ වගේම දිය හැකි මනෝවිද්‍යාත්මක කෞශල්‍ය ලබා දීම තමයි උපදේශකගේ වෘත්තීය අරමුණ. ඒකට ඒ වෘත්තීය අරමුණ ඇත්තටම ඒක health science වලටත් සම්බන්ධ වෙනවා. It's related to our psychological health, and psychology is actually helping people to be mentally healthy, and mental health is according to the sort of allopathic medicine is very important in making someone physically healthy. මිනිසුගේ කායික
සෞඛ්‍යය සඳහා හොඳට සනීපෙන් ඉන්න මිනිහෙකුට උදව් කරන්න මානසික සෞඛ්‍යය අතිශයින් වැදගත් බව ඇලෝපති කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව එම විද්‍යාවෙත් පිළිගන්න දෙයක්. Right? For instance, we had our university medical officer, whenever a student coming for taking medicine from him to get treatment from him for any problem, especially in relation to sort of stomach upsets, stomach problems. The first question he asks is, do you have any psychological problem these days? Are you feeling all right psychologically? Right? අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ වෛද්‍ය කාර්යාංශ අතර මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකේ වෛද්‍යවරයා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් මොකක් හරි කායික ප්‍රශ්නයකට බෙහෙත් ගන්න ආවත් විශේෂයෙන්ම උදර ප්‍රශ්නයකට බඩේ අමාරුවකට ආවම ඒ කාලේ අහන්න පුරුදුලා හිටියා මොකක් හරි මේ මානසික ප්‍රශ්නයක් මොකුත් හිතේ අමාරුවක් මොන හරි තියනවද මේ දවස්වල කියලා. හුඟක් වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ඒ වගේ එනවනේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ වයස 18ට වැඩි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් දෙකක්. එකක් දේශපාලන අයිතිය, අනිත් එක ප්‍රේම කිරීමේ අයිතිය. ඉතින් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්ලා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ලා තමයි වැඩි හරියක් ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඔය මේ නොඑක් විදිහේ ප්‍රොබ්ලම්ස් එනවා. University students are actually over 18, sort of adult students. And so they have two freedoms that they enjoy. One freedom is political freedom. Other one is the freedom to love, right? So we have no restrictions about them becoming boyfriends and girlfriends, right? So there are a lot of love affairs in the university. Campus love is a very famous thing. So among these campus students, right, there can be various problems. ආදරේ සම්බන්ධ නොයෙක් ගැටලු එන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් අතර. So in that case they physically feel it. According to allopathic doctors, 70% of our problems, ailments, our physical health problems are called psychophysical problems, right? හුඟක් වෙලාවට මේ අපිට තියෙන හුඟක් අසනීප සයිකෝෆිසිකල් කියලා බටහිර වෛද්‍යවරුත් හඳුන්වනවා. 70ක් විතර මනෝකායික මේ ප්‍රශ්න කියලා හඳුන්වන සිරිතක් තියෙනවා. Right? Therefore, counselors actually are doing a very important active service for young students, especially when they have their problems in relation to their love. ඉතින් එහෙම මේ කවුන්සලින් කියන එක ඒ නිසා තරුණ ජීවිතවල හරි වැදගත්. විශ්වවිද්‍යාලෙත් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මනස බලපාලා තමයි හුඟක් කායික ලෙඩ හැදෙන්නේ. ඒ නිසා මනස ශක්තිමත් කිරීම, නිරෝගී කිරීම, ශරීර සනීපින් යුක්තව ලස්සනට ජීවත් වෙන්න කෙනෙකුට ලොකු උදව්වක්. ඒක නිසා these two subjects are related. This cosmetology or beauty care or beauty culture rather. මේ beauty culture කියලා අපි අඳුර රූප සෞන්දර්ය රූප ලාවන්‍ය කියන විෂය. එතකොට ඒකයි cosmetology කියන මේ වෛද්‍ය විද්‍යානුකූල මේ කෙරේ එන්න පිවිසුම, කායික විද්‍යානුකූල පිවිසුම. ඉතින් මේ දේවල් connected, interconnected to counseling. Counseling වලට ඔය වැඩි සම්බන්ධයි. Now so far you have been good listeners. I like to sort of see how far you have understood what I have been talking, or you have any queries. Do you have any questions? Do you need any clarification? So my style of teaching is actually, even though I am called the lecturer, professor and all such terms, to be a teacher in the class where active learning is taking place. මගේ තිරිත මාවට මහාචාර්ය කතිකාචාර්ය වකල කිව්වට කතා පවත්පත් උගන්න එක නෙමෙයි. I want to get sort of connected to students. ශිෂ්‍යයන් සමග සම්බන්ධ වෙලා එහෙම ඉගෙන ගන්නවට කියන වචනයක් තියෙනවා අධ්‍යාපන විද්‍යාවේ active learning. Active learning කියන්නේ සක්‍රිය අධ්‍යාපනය. Right? So I want to see that you are also participants in this program of active learning. And so please, whenever you feel like speaking, asking a question or making a comment or sort of creating, so even if you want to raise an objection also, it's all right. So anytime you want to speak up, your microphone, you can switch on your microphone and talk to me, right? Give your view, give your criticism, or ask me a question.
right? ඕන වෙලාවක මයික්‍රොෆෝන් එක on කරගෙන චුට්ටක් කතා කරන්න ඔයගලට අවසර තියෙනවා. ඕන වෙලාවක මාව නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද මට ආපහු පටන් ගන්න පුළුවන්. නවත්තන්න excuse me කියලා පටන් අරගෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. විවේචනයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. අදහස් අතට නම් කියන්න. තව වැඩිපුර විස්තර කරගන්න ඕන නම් ඒකත් කියන්න. අපි ඒකද ඒකට කියන්නේ අපි active learning සක්‍රීය අධ්‍යාපනය. ඉගෙන ගන්න කියන්නේ ඒකටයි. දේශනයක් අහගෙන දිගට කරගෙන ඉන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් නේ. මෙතන කියනද බලමු. Yeah, 41 students. Participants are 41. So except me, there's 40 then. Okay? So far you have been listening to me about half an hour now. Any queries to make? Anything that you need to ask? We have Lakmali here, Jennifer Fernando, Charmaine, Hans, iPhone, Asha, Augusta's iPhone, Aisha, Aotya, Dilini, Ganu, Gayani, Kalugampitia. Yes, so these names are there. And iPhone. Some people are reluctant to give the name, so they say iPhone. No? So iPhone also can ask questions. And Janadi, Cheshada, Jayani, Johnny, Kamani, Kaushi, Lakmali, Lakshi, Guratleka, Lucky, Lenagala. So who else? MDB, Rukmali, Masuka Muhammad, Naumya, Hatur Singh, right? Nayana, Naomi Patel, Nitumli, Nicola, Indiveri, Nilupa, Silva, right? So many students, right? Nisansela, beautiful names. Huh? Salo Sande, Shashini, Surakshi, Srimendra. Right, anyone can speak, please. Surangi, while I'm talking this, trying to pronounce your names, you can ask any question. Surangi, Tanuj, Taranga, Harshini, Udini. So no one has asked any question so far, right? Nothing to ask. Okay, I'll go ahead then. Anytime if you need to sort of ask any question, right? On your microphone and talk. Sure. Okay. So what we were talking about, the connection between the concepts, right? You're studying cosmetology for a degree. At the same time, you feel like you are studying something connected to science. And in this scientific study, right, philosophy comes, psychology comes, right? Why? Because in case you have to do some counseling, right? Because when you are professionally starting, right, to be cosmetologists, or if you are starting sort of beauty studio, right? If you are practicing beauty culture with people, right? Then the beauty itself can become a question or problem, right? Beauty can be a problem for them, psychological problem, and they might ask you also, right, to support them, to help them to come out of this psychological problem that they are that they are troubled with. Therefore, you need to sort of function unofficially, right? Because you are not officially going to get your license in counseling, but unofficially everybody can be a sort of non-professional counselor. So you can be also sometime helping, right, people to come out of their psychological problems. And especially this beauty can be definitely a cause for psychological worries for some people, right? If it doesn't worry them, they will not come to you, right? They'll come to you for treatment, right?
for guidance, for counseling, for assistance, for various purposes. They come to you asking your professional contribution to their psychophysical health and active social life, right? So beauty can be a factor affecting your social life, success or failure of social life, right? We will discuss these things in our next lectures even, right? So problem of beauty, right? What is it? And how does it affect your life? Then comes counseling. So in general counseling, that's what the college calls, the university calls this particular discussion, general counseling and its relation to cosmetology or beauty culture. So general counseling, right? Not specifically professional counseling, right? You have to do some unofficial supportive guidance, that give some supportive guidance to your clients, right? Because when you are when you have graduated from this university, and when you have started your professional support, help for people who need cosmetological help, you will of course function, right, unofficially as counselors as well. So that's why, that's the purpose of my talking to you, right? So the key term, right, we use in our discussions is beautiful, right? Beautiful. So what's beautiful? It may mean many things, right? You may think that you have a beautiful figure, right? So you may look at yourself through a mirror, right? When you go to mirror in the morning, right, to brush your hair, right? Then you think, I'm a beautiful person. Well, girls will think so. In English speaking world, normally the beautiful is not a word that they use for boys. Boys are, trained to think that they are handsome fellows. So you don't call a beautiful man, you say handsome man. Right? That's a matter of linguistic, ability of using words correctly, right? When you say my boyfriend is beautiful, right? Your friends will challenge. The way you use your English language is wrong, they may say. Anyway, it doesn't really matter, but beauty, right, is something common to everyone, right? Even though you don't call a beautiful man, but his beauty is material, right? So physically, you may think that you are beautiful, physically attractive, and you may even say, oh, I have a beautiful soul, right? And still you can, narrow it down and say, my smile is beautiful. I have a beautiful smile, right? Right? There are different ways that you think. I read one article by Khyati Rajvanshi, an Indian philosopher who writes on beauty, right? Some people think that they are drop-dead gorgeous angel that fell from the sky. That's how that person described. Some people's feeling of their own good looks. Drop-dead gorgeous angel, right? That fell from sky. That much beautiful, right? So normally, that's nothing wrong. Nothing wrong in that, right? You have to have some confidence of your physical looks as well, and your soul, right? Beautiful is actually a good word, good thing to, good thing that you should try to achieve, right? That is why there is this subject of beauty care, beauty treatment. Beauticians, to become a beautician, right? It's a profession, right? That's why all these things are there, because of this concept of, beauty. So we should not
exactly get ourselves a believer of this idea that beauty lies in the eyes of the beholder, then it's going to be terribly subjective, right? It's going to be terribly subjective means that it's connected only to the person who looks at you. So your beauty is in his mind. Actually, it's not 100% true. There is little bit of truth in that also, because then there are many factors influencing your thinking of culture. The බලන එක්කෙනාගේ ඇහි තමයි ලස්සන තියෙන්නේ කියලා කතා කරගෙන ඉයොත් එහෙම beautiful කියන සංකල්පය ඇත්තටම මේ කතා කළ යුතු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනයි කියලා හිතාගෙන බැලුවම ලස්සනට පේනවා, කැතයි කියලා හිතුවම බලාගෙන හිතුවම කැතට පේනවා කියලා අපි ඕක සබ්ජෙක්ටිව් එකක් විදිහට ආත්මීය සංකල්පයක් විදිහට විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම ඉතින් ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. බලන එක්කෙනාට ලස්සනයි කියලා හිතාගෙන බැලුවම ලස්සනයි, කැතයි කියලා හිතාගෙන බැලුවම කැතයි, එයාට ලස්සනයි මට කැතයි. ඒකේ පොඩි ඇත්තක් තිබුණාට ඒක සම්පූර්ණ ඇත්තක් නෙමෙයි. සමහර දේවල් භාගෙට ඇත්ත. ඇත්ත තමයි අපිට කෙනෙක් ලස්සනයි කියලා හිතාගෙන බලලා කැතත් ලස්සනට පේනවා ටිකක් කල් යනකොට ඒක හරි. Right? So according to social psychology, there is an idea that there is a concept that even if somebody is not attractive, not charming, not beautiful, right? You associate with that person for some time, and association makes you think that that person is attractive, beautiful, right? කලක් ආශ්‍රය කරනකොට ටිකක් කල් එකට ඉන්නකොට කැත කට්ටියත් අපිට ලස්සනට පේනවා. ඒකෙත් එයාගේ කැත පිටිපස්සෙත් මාර ලස්සනක් තියෙනවනේ කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම මට පොඩි විහිළුවක් මතක් වුණා. ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ අපේ පන්තියේ හිටියා ටිකක් ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන්න කැමති හයි ක්ලාස් මේ පවුලකින් ආපු ළමෙක්. පන්තියට චූරි වහු පැටියෙක් ආව කළු පාට. මේ ළමයා ටිකක් අපිෂ්නේ. වැඩි පඬිතුකම් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි වචන එහෙම දාලා ටිකක් පොෂ් විදියට එකක් නිසා වහු පැටිය ළඟට ගිහලා කියන අනේ බ්ලැක් වුණත් ස්වීට් කියලා. එදා ඉඳලා එයාට අපි නම දාගත්ත බ්ලැක් වුණත් ස්වීට් කියලා. ඒ බලන බැල්ම කියන එකක් තමයි ඒ. So right. Then now we can turn to our concept that our upbringing, our cultural background, right, is also something that can influence our view of beauty. ඒ පැත්තට අපි දැන් යමු. අපේ සංස්කෘතිය, අපේ හැදියාව අපිව හදලා තියෙන හැටි, අපේ ඒ පුද්ගලික පැත්ත ඒකත් බලපානවා තමයි ලස්සන කියන දෙයට. ලස්සන පිළිබඳ අපේ සංඥාවට, our perception of beauty, right, can be influenced by our own upbringing, right, or my own cultural bubble. The cultural background of ours is also, because in different cultures, ideas of beauty or good looks, right, is different. So it's a very important factor that you have to note. In different cultures, different countries, they have their own standards of beauty. එක සංස්කෘති වල, එක රටවල්, එක මේ කණ්ඩායම් වල තියෙනවා තමන්ගේ මේ සංස්කෘතියට අනුරූපව හදාගත්ත ලස්සන පිළිබඳ සංකල්පයක්. අපි ලංකාවේදී ලස්සනයි කියලා කියන එක්කෙනාව අපි තෝරලා ජාත්‍යන්තර රූප රාජිනී තරගයට යවුවම අනේ අපේ යවාපෝ කෙල්ල තරම් ලස්සන නැති කෙල්ලෙකුට මෙන්න මේගොල්ලෝ ඔක්කොම බලන් දෙන රූප රාජිනී කියලා. Sometimes we find that we Sri Lankans select the most beautiful according to our standards, most beautiful girl, and we send to an international competition to be the world beauty queen. But then she is not selected, then someone else, according to, depending on the judgment of the panel, right, they crown someone else as the beauty queen of the world, right? And we are very sorry about our girl being not selected even to the last final 10. But in our point of view, she is the most beautiful, right, among all the sort of candidates. තාගෙට අප කෙල්ලන්ගේ ලස්සන වෙකන අපි අප සිංහල කෙල්ල මෙන්න මේ මිනිස්සු තෝරගෙන නැහැ නේ කියලා අපි දුක් වෙනවා.
ඒක තමයි සංස්කෘතික වෙනස විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ඉන්න කට්ටියගේ සංස්කෘතික බලපෑම ඒවා මේවත් ඔවුන්ට බලපෑම ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වෙනස් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් සතුන්ගෙත් ඉන්නේ එහෙම තමයි ඉන්නේ අපි අපේ බියුටි ක්වීන් කෙනෙක් අරන් ගිහිල්ලා අපි එක්ක යනවා මේ ගඟක් ළඟට ගිහිල්ලා යාට කියනවා පීනන්න කියලා. ඉතින් කිඹුලෙක් ඇවිල්ලා මේ යෝධියෝ ගිලිනවා. Right? Imagine that you are taking a beauty queen to a riverside and ask her to dip into water and swim. Right? Then comes a crocodile, swallows her. Right? How can this heartless crocodile, right, think that this beauty queen of ours is his food? අපේ රූපරාජිනේ යාට කෑමක් විතරයි. Right? Then the crocodile will show us the crocodile's girlfriend, female crocodile, to us and say, look how beautiful this one. අපිට කිඹුලා ඇවිල්ලා කිඹුලිව පෙන්නලා කිව්වොත් මේ බලපල්ල මේ කී ලස්සන කියලා. We have no standards to measure that the beautifulness of this beautiful කිඹුලි ලස්සන කිඹුලිගේ ලස්සන මනින්න අපි ළඟ කවුද නැහැ. අපේ දෘෂ්ටියට නිකන් කිඹුලියෙක් විතරයි. ඒකට කිඹුලා කියයි අපිට එහෙමනම් ඌලගේ රූපරාජිනිය අපිට කෑමක් විතරයි කියන්නේ. අපේ සුන්දර රූපරාජිනියට ප්‍රේම කරන්න කිඹුලට අදහසක් එන්නේ නැහැ. උට කරට කෙලවුනනවා මාර කෑමක් නෙක. ඒකට කිඹුලට කිඹුලිය ලස්සනයි මේහට ගෑණි ලස්සනයි. එතරම් තියෙනවා පොඩි පටවීමක් තියෙනවානේ. ඒකයි අපි කියන්නේ බලන්නාගේ ඇසේ තමයි රූපය තියෙන්නේ කියලා කියන එක තරමටම සරලව ඇත්ත නුනට සංස්කෘතික වශයෙන් අර ජාතිමය ගෝත්‍රමය ඒ වගේ වශයෙන් নানা ප්‍රකාර විදිහේ ප්‍රභේද මෙතන තියෙනවා. ඒකත් ඉතින් සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා. දැන් අපි ලංකාවේ මේ බියුටිෂියන් කෙනෙක්ව යවුවොත් එහෙම බියුටි කෙයාර් ෂොප් එකක් දාගන්න කියලා මේ අපි කියමුකෝ සෝමාලියාවට එවුවා කියලා. දැන් ඉතින් ඒකත් පොසත් රටක්නේ. එතන ගියා දාගත්තම අපේ කෙනාට මාර ප්‍රශ්න ගොඩක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඊගොල්ලෝ ලස්සනයි කියලා හිතන දේ නෙමෙයි මෙයාට අපි උගන්ලා යවලා තියෙන්නේ. මම ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. මොකද when we come to counseling, it's going to be an important problem, important question. Even our counselor who goes to Korea, for instance, to start professional counseling studio, then he or she will also have some problems. කොරියාවට ගිහිල්ලා අපේ උපදේශකෙක් පටන් ගත්තොත් උපදේශනය බියුටි කෙයාර් ප්‍රශ්නකුත් අරගෙන එන කෙනෙකුට උපදෙස් දීමේදී යාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් පුළුවන්. කොරියාවේ beautiful කියලා කියන සංකල්පය මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්තම්. Right? So in every cultural context there is a different concept of different standards of beauty. ඒ සංස්කෘති වලට සීමිත ඒකටම පරිමිත යම් යම් රූපලාවන්‍ය සංකල්ප තියෙනවා. අපි ඒ වගේ දැනගෙන අපේ වෘත්තීය උපදේශනය කරන්න නොගියොත් අපිට ප්‍රශ්නවලට මුහුණ පාන්න ඒක අපි ලස්සන කරලා ඒගොල්ලන්ට වෙන්න එක මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඇස කන නාසය පිළිබඳව, හම පිළිබඳව, තොල් පිළිබඳව, කෙස් පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සංකල්ප හුඟක් වෙනස්. මීට අවුරුදු 40කට 50කට විතර ඉස්සර එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් මේ තමයි. දැන් මම ඒ කාලේ එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්නකොට අපි හිටපු සමහර ගැහැණු ළමයින්ට ගෙදරින් හරියට ප්‍රශ්න. මොකද කොණ්ඩේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න. Right? When I was a student in England about 45 years ago, there was a big problem among our girl students because of their hairstyles. Right? Because in the university, I was in Lancaster University, and there were a lot of international students coming from different countries, and they had different standards of their hair beauty, right? Especially people coming from countries like India, Sri Lanka, etc., were having sort of certain concept that long hair is beautiful.
අපේ මේ පෙරදිග පැත්තෙන් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට ආපු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතර තිබිච්ච ප්‍රධාන විශ්වාසයක් තමයි ඉතින් කොණ්ඩේ දිගට තියෙනකොට ලස්සනයි කියලා. ලංකාවේ ඉතින් එහෙමනේ හිතන්නේ. ඉතින් මේ එංගලන්තයේ එහෙම නෙවෙයි. The traditional concept in England was that short hair is the standard. කොට කොණ්ඩයක්. කොණ්ඩේ කපලා ඉන්න එක තමයි එංගලන්තේ ස්ටයිල් එක. ඉතින් නමුත් අර ජාත්‍යන්තරයට විවෘත වෙන බටහිර මේ ජාත්‍යන්තර විවෘත වෙන ඉංග්‍රීසි ශිෂ්‍යාවොත් මේ කොණ්ඩේ දිගට තියෙනකොට ලස්සනයි දින කොණ්ඩේ වවන්න පටන් ගත්තා. දිග කොණ්ඩේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගෙදර ගියාම නිවාඩුවට අලි ප්‍රශ්න අම්මලා තාත්තලා බයිනවා. මුන් මේ මොනවද මේ කරන්නේ කොණ්ඩේ අපි නියම ඉංග්‍රීසි කෙල්ලෝ විදිහට කොණ්ඩේ කපාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණා ඒකලට. ඉතින් ඒ වගේ එක එක රටවල එක එක සමාජවල කොණ්ඩ පිළිබඳ වටිනාකම එක දැන් අපේ පෙරදිග සංකල්ප ගත්තොත් එimhe කේශ කල්යාණය කියලා ඒක කල්යාණයක්. කෙස් ඒක හොඳ ලස්සනට ප්‍රියංකරට කළු පාටට දිගට තියෙන එක හොඳයි කියලා right the hair is actually one standard of beauty in Eastern culture. Indian culture especially they had that concept called kesha kalyana. Even in Sri Lanka we have it. Even today Sri Lankan girls prefer to have long hair, right? Actually mothers like the daughters to have long hair, thinking that this is one beauty standard. Kesha kalyana තියෙන්න ඕන කියලා. So healthy, beautiful, rather more black, right? Is kesha kalyana. That's our traditional belief. අපේ සාම්ප්‍රදායික විශ්වාසය තමයි මේ විදිහට දිග කළු කෙස් කියන එක නිරෝගී ප්‍රියංකර මේ කළු කියන්නේ නැහැ අපේ රටේ මිනිස්සු කියන්නේ නිල් කියලානේ. We think the word black is not to be used frequently for hair. We think blue hair. Kalu, it's also a sort of cultural condition concept. Kalui sudui, kalui nilui කියලා වචන පාවිච්චි වෙන්න හේතුව අපේ සංස්කෘති වල කොහොමත් traditionally we believe that. අපේ සංස්කෘතිය වල තියෙනවා මේ කළු කියන්න හොඳ නැහැ. සුදු නම් හොඳයි. සුදු ලස්සනයි. කළු කියන එක කළු කියලාම ලස්සනයි කියන්න අමාරුයි. මට කළු කෙල්ලේ ඔබ හරිම හැඩයි කියලා සින්දුවකුත් නම් තියෙනවා නේද? සුදු කෙල්ලන්ට වඩා පින් පාටයි කියලා සින්දුවක් අහලා ඇතිනේ. එහෙමත් තියෙනවා. එහෙම තිබුණට මේ හුඟක් අය ඉතින් බලනවා තමන්ගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් සුදු කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. දැන් ලංකාවේ විකුණන්නේ මාකට් එකේ ඉන්දියාවේ හදලා ගෙනල්ලා තිකරනවා මේ වයිට්නින් ක්‍රීම් කියලා. හැම සුදු කරන්න. එහෙම හැම සුදු කරගන්න ආසා කියන එකේ තේරුම අපේ සංකල්පවල අපේ පෙරදිග චින්තනයේ ඉන්දියානු ශ්‍රී ලංකානු චින්තනයේ සුදු පැත්තට ඡන්දයක් යනවා කළු පැත්තට වඩා. නමුත් අර හිතේ අමාරුනේ තින් අපි කළු කෙල්ලේ ඔබ හරි වැඩයි කියන එක අහන්න වඩා කැමති. ඒ වුණාට සුදුයි කළුයි අතරේ තියෙන සෞන්දර්ය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. In Indian Sri Lankan culture we normally think white is more attractive, beautiful. So beauty is connected to white, and we think black is not really, attractive. So the things that we normally consider black, we will verbally try to sort of polish it up by saying it's not black, it's blue. Right? The Buddha had two either side followers, right? One side Sariputta and other side Moggallana, right? The Moggallana is a dark venerable, dark monk. But traditionally we never call Moggallana was black, dark. No, we say he is blue. So when you go to your shrine room, you can see Moggallana image is painted with blue, not in dark. අපි පෙරදිග ආගම අතරේ බුදුදහමනේ ඉතින් වැඩියෙන් මිනිස්සු අතරේ තියෙන ආගම. ඉතින් බුදුදහම අරගෙන බැලුවොත් එimhe ශ්‍රී ලංකාවේ පන්සල් ගානේ අපිට තියෙන බුද්ධ රූපයේ දෙපැත්තේ ශ්‍රාවක දෙන්නෙක්. එක පැත්තකින් හොඳ ෆෙයාර් ස්කින් ලස්සන පාට තියෙන සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. අනිත් පැත්තේ ඉන්න මුගලන් හාමුදුරුවෝ නිල් පාට කරලායි තියෙන්නේ. එතන නිල් පාටට මිනිස්සු උපදින්නේ නැහනේ. මේ තරමක් කළු පාට හාමුදුරු කෙනෙක් නිසා අපි නිල් කියලා කියනවා. කළු කිව්වම හරි මදි නිසා ගෞරවයට මදි කියලා. ඒ නිසා කෙස් ගැන ලියන සින්දුවල එහෙම ලියන්නේ ඔබේ රන් කේච කලාපය කියලා කියනනේ. කෙස් වල නියම පාට කළු පාට කියලා කියන්නේ නැහනේ. නේද? නිල් පාට කෙස් කියලා කියන්නේ. නීල වරල. අමරදේව මහත්තයාගේ සින්දුවලත් එහෙමනේ නීල වරල කියලානේ කියන්නේ.
නිල් පාටයි කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම මේ කළුයි සුදුයි අතරේ ගැටුම තියෙනවා. In Indian and Sri Lankan culture we have this idea that when you sort of need to talk about things that you don't like, you say black things. කැම්පියට කියන white things. පින් පව් ගැන කතා කරනකොට එහෙමනේ. When you have in Buddhist books discussions on punya and papa, merit and demerit. Merit is given in a color code, the white activities, and papa, sort of demerit or ugly bad activities are called black activities. Pink sudui pau kalui. එහෙමනේ විශ්වාසය යන්නේ. මේ ඉන්දියන් සංස්කෘතිය බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කන්න කම්ම සුක්ඛ කම්ම කියලා පාලි වචනෙන් කියනවා. පව් කම්මට කියනවා කන්න කම්ම කියලා. කළු වැඩ කියලා. පින් වලට කියන්නේ සුක්ඛ කම්ම සුදු වැඩ. ඒ කළුයි සුදුයි අතරේ ඔය ලස්සන කැත කියන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා කළු කැතයි සුදු ලස්සනයි කියන කතාව යනවා. ඒක නිසා තමයි කොස්මෙටොලොජි විශේෂයෙන්ම ඔය හදාන්නේ ක්‍රීම් જાති. සුදු කරන්න, හැම සුදු කරන්න. මේ රසායනික වශයෙන් මේ පිග්මන්ට්ස් අයින් කරලා දාලා සුදු වෙන්න අපේ කොහොම ජනප්‍රිය සින්දුකාරයා මැරුණෙත් ඒකෙන්නේ නේද? තනිකර කාලේ වර්ණ මේ ගායකයා කොහොම ජනප්‍රියයි, කටහඬ ලස්සනයි, කවුරුත් ආදරය කරා. අනේ මේ මනුස්සට හිතුණා සුදු වෙන්න කියලා. ඒ සඳහා ගත්ත ඖෂධවල බලපෑම නිසා තමයි මේ අකාලේ මරණයටපත් උනේ. නේද? මතකයි නේද යා? දැන් කතා නොකරින් නෑ පොඩ්ඩක් එයාගේ නමවත් කියන්නේ. කවුද සුදු වෙන්න හදාපු කළු කුමාරයා ලස්සන ගීත කියන ලෝකෙන් ප්‍රසිද්ධලා හිටියේ? මයිකල් ජැක්සන්. කවුද දන්නව නේද? මොකද ආදරේ මනුස්සයෙක් නේද? මයිකල් ජැක්සන්. අද වෙනකන් හිටියනම් කොච්චර ෂෝක්ද නේද? ආසයි නේද හිටියනම්? ඇයි ඒකට උ කියන්නේ නැත්තේ? ඔව් ආසයි. ආසයි. ඒකනේ ගායක ගායිකාවන්ට අපි ආදරේ යමු එන්නේ සින්දු ලස්සන නම් ලස්සන. දැන් අපේ ලංකාවේ කෙල්ලෙක් දැන් ලෝකෙම මේ ආදරේ දිනාගෙන ඉන්නේ කවුද? ඊයේ පෙරේදා පුළු ලෝම දිනාගෙන ලක්ෂ ගාණක් පාවක ඉන්න සිංහල කෙල්ල. යෝහාන්. ඒකනේ. යව දන්නව නේද? ඉතින් ඒක නිසා ලස්සන සින්දු, කැත සින්දු අපි සින්දු වලට කැමති, ගායකයන්ට කැමති. මේ ගායකයා ලෝකෙම ආදරයට ලක්වීම සඳහා සුදු වෙන්න try කරා මේ මයිකල් ජැක්සන්. අනේ අපරාධ දැන් අපිට අහිමි වුණානේ. හැබැයි ඉතින් ඒකට මෙහෙමයි. ඔක සංකල්පීය දෙයක් කියලා මම කිව්වනේ. සංකල්පීය පැත්තක් තියෙනවා, කල්චරල් පැත්තක් තියෙනවා, සංස්කෘතික පැත්තක් තියෙනවා. දැන් නිදර්ශනයක් අපි ගමු. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවද ලෝකෙම හෙවිවේට් බොක්සිං චැම්පියන්? ලොව දිනු මහා බොක්සිං කාරයා කවුද? Mostly. Bruce Lee. යා බොක්සිං නෙමෙයිනේ බබෝ. කවුද උත්තර දෙන්නේ? නයනද? කිව්වේ. Muhammad Ali. ලී කරාටකාරයා. Muhammad Ali sir. Muhammad Ali. Muhammad Ali කිව්වට ඇත්තටම යා උපන්නේ Muhammad Ali විදිහට නෙමෙයිනේ. උපන්න සාතිකයේ තියෙන වෙන නමක්. කවුද දන්නේ ඒක? Muhammad Aliගේ උපන්න සාතිකයේ තිබිච්ච නම මොකක්ද? කවුද මේ සූකා බියුටි ඇන්ඩ් වෙල්නස් කියලා නමක් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැදලා තියෙනවා. කවුද? දැනටම ලොකු බිස්නස් එකක් කරන Muhammad Ali කියලා විතරයි මට දැනට දන්නේ. ඊට කලින් යට නමක් තිබුණා දන්නේ නැහැ සර්. ඒක තමයි යට නමක් තිබුණා. එයාගේ නියම නම තමයි කැසියස් ක්ලේ. අහලා තියෙනවද? කැසියස් ක්ලේ. මෙයාට කැසියස් ක්ලේ කියන නම ආවේ එයා උපන් ක්‍රිස්තියානි පවුලකනේ. ඇමරිකන් සිටිසන් නේ. එතකොට එයාට මේ නම වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වුණා ආගම වෙනස් කරලා. මුස්ලිම් ආගමට ගියාම ඒක ආගමට ගැලපෙන නමක් ඕනනේ. එයාට ආගම වෙනස් කරන්නත් හේතුවක් ආවා. මේ මොකද මුස්ලිම් ආගමේ හැටියට ඔය එක අවුරුදු 90 හැම දෙයකම යුද්ධ කරන්න බෑ. ධර්ම යුද්ධයට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක යාට වාසියක් ඒ ආගමෙන් තියෙන. මොකද මේ ඇමරිකාවේ ඒ දවස්වල මේ ඕන් නැති වියට්නාම් යුද්ධයක් පටලවගෙන ඇමරිකන් ළමයි තරුණ ළමයිගේ ජීවිත විනාශ වෙවි ගියේ. ඉතින් මේකෙන් බේරෙන්න මේ ලෝක හෙවිවේට් ෂූරයා බලහත්කාරයෙන් යුද්ධයට යවන්න ඇමරිකාව ලෑස්ති වෙනකොට තමයි උන්නේ බෑ මමගේ ආගම මුස්ලිම් මම ඉස්ලාම්
මම මුස්ලිම් කාරයෙක්. අපි නෑ ඕන නැති යුද්ධ වලට යන්නේ. අපි යන්නේ ධර්ම යුද්ධෙට විතරයි. ඉතින් කිව්වා මේ මිනිස්සු මෙයාගේ බොක්සිං හෙවිවේට් චැම්පියන්ෂිප් එක ගලවලා හිරෙත් දැම්මා. මෙයා ගියේ නෑ ඒත් යා කිව්වා මම දැන් කැසියස් ක්ලේඩ් මේ මොහමඩ් අලි. හරිද? ඉතින් එහෙම කළා යුද්ධෙන් බේරුණා. එයා ආපහුලා ෆයිට් කරලා ගත්ත යාගේ මේ චැම්පියන්ෂිප් එක. මේ ආණ්ඩුව එක ගලවලා දැම්මා. නමුත් ආයි ෆයිට් කරලා එළියට ඇවිල්ලා හිරෙන් නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා ආයි ගහගෙන ආයි ගත්තා. රයිට් ලෙග්. ඉතින් මෙන්න මේ මිනිස්සයාගේ නම මම මේ කිව්වේ මම බොක්සිං වලට අරකට මේකට ආසෙින්ද නෙවෙයි. මෙයා හරි පුදුම අභියෝගයක් කළා. මිනිහා කලොයි ඇමරිකාරයා වුණාට මේ බ්ලැක් ඇමරිකන්. ඉතින් මිනිහා කිව්වා ඔය බුද්ධ ආගමේ ඉන්දියාවේ තියෙන ආගම් වල හැම මගුලෙම කියන්නේ මේ පව් වලට කළු කියලා. පින් වලට සුදු කියනවා. මම එහෙම මේ ඔය ආගමක් පටන් ගත්තොත් මගේ ආගමේ මම කියන්නේ ඔක්කොම හොඳ වැඩ කළු වැඩ කියලා. පින් කියන්නේ කළු දේවල් වලට. පව් වලට මං කියනවා සුදු දේවල් කියලා. පව් සුදුයි පින් කළුයි කියලා තමයි මං කියන්නේ. ඒක නියම සටන් පාඩයක් නේද? මොකද මේක ජන සම්මතියක් විතරන්නේ. පීනට සුදුයි කියන්නේ සුදු අගය කරන සමාජවල මිනිස්සු. නේද? පීනට කළුයි කියනවා නම් කළු අගය කරන සමාජයක තමයි ඒක කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කැසිස් කියනවා අපි කළු මිනිස්සු අපි මොකටද මේ සුද්දන්ගේ සුද පිනේ පාට කියන්නේ. අපේ කළු තමයි පිනේ පාට. හොඳ දේවල් පාට. සුන්දර දේ කළුයි. අනේ ඒක ඉතින් කවුන්සලර්ස්ලා දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ජෙනරල් කවුන්සලින් ඉගෙන ගන්නකොට මේ ඕක මේ කළු ළමයෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් කවුන්සිල් ඉල්ලන්න පුළුවන් නේ උපදෙස්. කළුකම විතරක් නෙවෙයි තව නොයෙක් ඉතින් ශරීර අවලක්ෂණ සඳහා දැන් මට හොඳට මතකයි මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ ගොඩන කාලේ මේ මම එක් ශ්‍රී ලංකාවේ පත්තරයක මේ පත්තර මාර්ගෙන් කරන කවුන්සලින් මේ තීරුවක් කළා කොලම් එකක්. ඒකට මනෝ විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්න මට ලියලා එවනවා සමහරු. ඇවිල්ලා සමහරු පුද්ගලිකව ඇවිල්ලා හම්බෙන්නත් ඕන කියලා කියන එක රාගව පැත්තේ ළමෙක් පිරිමි ළමෙක් මට එයා කිව්ව මට පත්තරෙන් උත්තර දෙමේ යෝනේ මං හම්බෙලා උපදෙස් ගන්න ඕනේ මං කැතයි මට ඒක හරියට යමාරුවක් මට ලස්සන වෙන්න ඕනේ මේ බැරිද ඉතින් මගේ නම දානකොට ડોක්ටර් කියලා ඒ කාලේ දාන්නේ දැන් ප්‍රොෆෙසර් කිව්වට ඉතින් ડોක්ටර් චන්දිම විජේබණ්ඩාර කිව්වා විශ්වවිද්‍යාලේ මේ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා දොස්තර කෙනෙක් කියලා විශ්වවිද්‍යාලවල PhD ගන්න අයට තමයි ડોක්ටර් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවලදී මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේ MBBS පාස් කරාට පස්සේ අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන තමයි මම හිතන්නේ මේ ළමයා මාව හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම එන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ ළමයා මාව හම්බෙලා ඇවිල්ලා මගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හොයාගෙන ආවම මගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ මේ බුද්දිස්ට් ස්ටඩීස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. ඒක දැක්ක ගමන් මෙයාට සැකදුනා මේ යකා දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ළමයා අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මේ පියු මහත්තයාගෙන් අහලා තියෙනවා මේ ડોක්ටර් චන්දෝ ඉන්නවා කියලා. මේ එයා මේ බෙහෙත් කරන්නේ කොහෙද කියලා. එයා බෙහෙත් කරන්නේ නැහැ නේ. එයා මහාචාර්ය පදවිය සඳහා හිට අනිද්ද දැන් ඉන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල ගුරුවරයෙක්නේ. බෙහෙත් කරන්නේ. හා නේ කියලා හයිය දුවගෙන ගියලු ගේට්ටුවෙන් එළියට විශ්වවිද්‍යාලේ. මම එයාට හිතුණා මොකක් හරි ලොකු උගලක වැටෙන්න යන්නේ කියලා. නමුත් අර එයා ආවේ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිතාගෙන මම වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ලස්සන වෙන්න මම උපදෙස් දෙයි කියලා. උපදේශනය කියන එක මොකක්ද කියලා හරියට දන්නේ නැතුව අරද්දාගත්ත කෙනෙක් තමයි ඊළම. නමුත් ඒක පැනලා දීුවා ආයෙ නැහැ කවදාවත්. එයා හිතුව මොකක් හරි විතර වංචාවක් තියෙනවා. කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් මට බෙහෙත් ටිකක් දීලා ගානක් කොටා ගන්න තමයි මේ ප්ලෑන් දානවා ඇත්තේ කියලා හිතන්නේ ඇති. මොකද දැන් රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය මේ කටයුතු ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. පත්‍රේ දැන්නීමක් දැම්ම මෙන්න සුදු වෙන්න බේතක් මං හැදුවා කියලා විකුණ ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක් ඉතින් පරම්පරාගත පට්ටු රුතු හොයාගන්න පුළුවන්. හඳුන් කුඩු ටිකක් හරි විකුණන්න පුළුවන්. සුදු වෙන්න ලස්සන වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කළුයි සුදුයි ප්‍රශ්නෙත් ඉතින් ඒක නිසා මේක සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක් කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. It's a cultural problem, right? When you are thinking of black and white, right? We think of the past of this belief when we historically, right? This belief has a history, and a good example was that the Cassius Clay, who later changed his name to
Muhammad Ali, right? And he was in America, right, as a black American. And the reason why sort of he had to change his name was that he happened to change his religion, because in the religion Islam, right, you become a Muslim when you sort of appreciate that religion and change your religion, then you become a follower of Islam and you become a Muslim, and you refuse to fight unnecessary fights. According to Islam, you can only do what you call jihad, right? It's a fight, it's a war, it's a battle, right? When it comes to sort of a religious thing, right? Your fight against sin, right? It's the only war justified in Islam. If you want to justify a war, you have to use the term jihad, and it has to be a sort of reasonable decision for you to engage in war, right? So according to that teaching, right, he said to the American government that I can't go to Vietnam War. It's not jihad. It's not righteous war. It's bad. I refuse to go. So they put him into jail, and in fact they sort of took back the title, the heavyweight champion. He was the heavyweight champion in boxing, right? But they dethroned him, right? Then anyway, he sort of volunteered to go to jail rather than going to the battlefield. So courageously he spent his years in the prison and came out and fought again, right? Joined the boxing again and got the title back, right? And his philosophy was that anything good should be white. I don't know. His philosophy was that anything good is white is wrong. He said, no, it's a culturally conditioned concept. In our culture, because we are black, therefore in our culture, everything good should be black, right? Everything white should be sinful, bad things. So bad things we call white things. Good things we call black things, right? He said only people whose views are actually distorted, right? Whose views are not a good way sophisticated, right? They will think any good act is a white act. No, it's wrong, right? Any good thing is black. No, that's the way he explained. In Indian culture, right? Aryans are white people. In India, Aboriginal people were believed to be rather dark-skinned, and when Aryans came from Persia, right? To Persia, the Aryans came from the west, from Poland actually, from Poland to Persia, from Persia to India, right? Aryans migrated. So these Aryans, when they came to India, right, as they were fair-skinned people, they grouped themselves as fair people, Aryans, and then the Aboriginal or rather primitive, right, in their eyes. But the real sort of Indians were highly civilized people, even though they were rather dark-skinned. They were advanced in their civilization, but these Aryans destroyed their civilization and occupied the northern part of India, right, pushing the darker skinned people to down south, right? And they occupied the northern part of India, and we created the sort of white culture. And they, in their religions, they call good things white, right? That is, in Hinduism, it was so. And the influence felt in Buddhism too. So even in Buddhist sutras, we find good actions as sukha kamma, the white actions, white. And for papa, the evil things, bad things, demerit, is called kala kamma, kanha kamma. Pali word for kala or black is kanha kamma. Kala is also Pali word, right? So kanha kamma. That this division was
disagreed by Muhammad Ali. He refused to accept that. He said, everything, for me, everything good is black. Right? If anything is bad, I call that white. So this is a culturally conditioned thing. In different cultures, what I want to say is that in different cultures, they have different notions in relation to beauty. What is beauty in one culture is not beauty in another culture. It changes from culture to culture. Right? So it's a relative thing, right? But it doesn't mean that there are no common concepts among human beings regarding beauty, attractiveness, at least to say charming, right? People have certain common beliefs also, right? But right, it's culturally sort of there are different cultures and different beliefs related to beauty. So today I really like to focus on that aspect as well, right? Because if you are entering the beauty business and also counseling, right? So when you sort of join this together and start becoming guides to people, right? Professional or non-professional, it doesn't really matter. You need to know that in different cultures, there are different notions on beauty. Api me අපේ විෂය හදාරලා කොස්මෙටොලොජි හදාරලා රූපලාවන්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනගෙන ඊළඟට කවුන්සලින් උත් ඉගෙනගෙන කවුන්සලින් පැත්තෙත් යම් රාජකාරී වෘත්තීය මට්ටමින් හෝ වෘත්තීය නොවන මට්ටමින් කරන්න ගියොත් මොකද ඇත්තටම අපිට මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ගියාම මම කවුන්සලර් කෙනෙක් නෙමෙයි මම දොස්තර කෙනෙක් නෙමෙයි කිය ඉන්නවට වඩා හොඳයි දන්න දෙයින් ඇත්තටම අපි ඒ දේ ප්‍රතිඵලදායී හොඳ දෙයක් විදිහට දන්නවා නම් ඒ දේෙන් උපකාර වෙන එක පුළුවන් තරමින්. ඉතින් අපි කවදා හරි ඔය මේ ස්ටුඩියෝ එකක් දාගෙන මේ රැකියාවක් වශයෙන් වෘත්තියක් වශයෙන් මේ රූපලාවන්‍ය උපදේශනය රූපලාවන්‍ය කටයුතු කිරීමට ගියොත් එහෙම එදාට මේ මතක තියාගත යුතු දෙයක් තමයි මේ සංස්කෘතික වශයෙන් රූපලාවන්‍ය පිළිබඳ රූපය පිළිබඳ තියෙන දර්ශනය වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒකට නිදර්ශනයක් වශයෙන් තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ කළු සහ සුදු පිළිබඳ සංකල්පය. ඒ වගේම කේශ තව නිදර්ශනයක් මම දුන්නා කෙස් ගැන. සමහර රටවල දිග කෙස්, සමහර රටවල කොට කෙස්. එංගලන්තේ මම නිදර්ශනයක් වශයෙන් දුන්නා. ඒතර ඒ වගේ මේ විපර්යාසයන් cultural differences තියෙන බව අපි තේරුම් ගන්න. We have to realize that there are cultural differences in relation to beauty. The concept of beauty has some variations. රූපලාවන්‍ය නැත්නම් ලස්සන කියන සංකල්පය පිළිබඳව එක අය අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. මම සතුන් ගැනත් නිදර්ශනයක් දුන්නා කිඹුල් කතාව. නරියට නරි දෙන්නේ තමයි ලස්සන. අපි මේ නරියෙක් අරගෙන මේ ලස්සනයි කියන්නේ නැහැ නේ හැන්සම් නරියා කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙනස්කම් පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු ඒ නිසා මම ඒ ගැන ටිකක් අද ඉතුරු වෙලාව තුල කතා කරනවා. දැන් අපි නිදර්ශනයක් වශයෙන් අපි දැන් ලංකාවේ වැඩිම ජනප්‍රිය මේ චරිත විශේෂයෙන්ම නළුනිලි චරිත වැඩියෙන් මම දකින්නේ තරුණ පරම්පරාවේ ස්කෝලයන් ළමයි වාච 16 18 විතර වෙලා ඉන්න ළමයින්ගේ අද මේ මම දකින විදිහට වැඩිම ළමයි යන්නේ කොරියන් මේ ටෙලිනාට්‍ය කොරියන් මේ චිත්‍රපටි යම් රූපවාහිනිය බලන්නේ නේද? In Sri Lanka, the most of young people between 16 to 20, so whom we call teenagers, right, are highly sort of addicted to Korean teledramas and Korean films screened on TV, right? So the Korean look, right, the Korean look of Korean actors, actresses, right, is the talk among young people today. තරුණ තරුණියන් අතර දැන් ජනප්‍රියම කතාව ඔය කොරියන් නළුනිලියන් ගැනනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ගෙවල්වලත් එහෙමද? ඔව් නේද? දැන් තියෙනවා. දැන් තියෙනවා එහෙම නැමියාවක් නේද?
වර්ෂා නේද? ඔව් සර්. දැන් අපේ මගේ ඩෝටර් මම දන්නෙත් නෑ කොරියන් බෑන්ඩ් එකක ගෲප් එකක් මියුසිකල් ගෲප් එකකට කැමති වෙලා ඉනවා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මම බේස් කරේ. ඒකට ආසයි. අපිට නෑ කිසි ලස්සනක් පේන්නේ නෑ. I don't know how to control the situation. Even my home, right? I have young granddaughter, right? My young granddaughter and her younger sisters are all now fans of Korean actors and actresses. They collect the pictures of them. Yeah. Collect the pictures of them. Internet එකෙන් ගිහිල්ලා කොරියන් නළුනියගේ පින්තූර තමයි බලන්නේ, එකතු කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලබ් වලට බැඳෙනවා. One of my granddaughters, my eldest granddaughter has written a novel also using names of the Korean actors and actresses. It looks like a novel written by a Korean artist. නවකතාවක් කොරියන් කලාකාරයෙක් ලිව්වා වගේ කොරියන් චරිත දාලා කොරියන් පසුබිමේ කොරියන් කතාවක් ලියලා දැන් මේක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකටත් දාලා තියෙනවා. ඒ කොරියන් මාර විදිහට කොරියානු සංස්කෘතිය තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් බියුටි ගැන ඒගොල්ලන්ගේ සංකල්ප තියෙන්නේ කොරියන් සංකල්පයි. right? නේද? වර්ෂාගේ ගෙදරත් එහෙම වෙන්නද නේද? ඔව් සර් 14 years daughter black pink BTS කියලා groups වලට ආස වෙලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ pictures එකතු කරන ඉතින් හැබැයි TV එකේ නම් කිසිම drama එකක් මම එහෙම බලන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයාලා school එකේ ළමයි එක්ක join වෙලා දැන් ඒගේ armies වලට බැඳිලා අර groups වලට බැඳිලා මම දන්නේ ඒක කොහොමද control කරන්න ඕනේ කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ කාලේ ඕක තිබුණෙත් නැහැ. අපි ආසත් නැහැ කොරියන් පැත්තට. නෑ control කරන්න යන්නත් එපා. ඒතකොට ඒකේ negative feelings ඊළඟට හිතන negative feelings එන්න negate කරනවා වර්ධනය කරනවා කියලා. එහෙම කරන්න යන්න තව අහිංසකයිනේ වැඩි. කොච්චර ඔය දැඟලුවත් ඒ කොරියාවට යන්නේ නෑනේ. ඔය වැඩේට දැන් මේගොල්ලෝ ටක් ගාලා කවදා හරි ඉගෙන ගන්න ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා කොරියාවෙත් එක වෙනම දෙයක්. එහෙම නැතුව මේ නිකන් දැන් ඔය නළුන්ලි හොයාගෙන කොරියාවෙ දුවන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා අනතුරක් නෑ බය වෙන්න එපා. ඒකට අර වෙනස තියෙන්නේ මේකයි. බියුටි පිළිබඳ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වෙනස් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. අපි ලංකාවේ දැන් ඉස්සර we in Sri Lanka used to sort of have certain standards of beauty about 75 years ago. මීට අවුරුදු 75කට 80කට අපේ රටේ තිබුණේ මහත කෙළු ලස්සනයි කියලානේ නේද? After that around 40 years ago 50 years ago it changed to thin girls are beautiful. මුල් කාලේ අපේ රටේ තිබුණේ මාංශ කල්යාණය පංච කල්යාණ එක කල්යාණ නැත්නම් මාංශ කල්යාණ කියන්නේ. ඔය මාංශ කල්යාණය බොහොම ඇට්‍රැක්ටිව් බොහොම කදිමයි කියලා මේ ඒ කාලේ කෙට්ටු ළමයින්ට තැනක් නැහැ. right? When we were school boys and girls, right? The girls who had flesh in their bodies, right, were attractive and beautiful. ලස්සනට මස් තියෙන ඇඟේ ළඟට තියෙන කෙල්ල ලස්සනයි කියලා තමයි අම්මලා තාත්තලා ඉතින් පෝෂණීය දේවල් දීදී මහත් කරනවා. right? Those days they were ඊට පස්සේ what happened was the trend changed and then thin girls became the fashion. ඊට පස්සේ ළමයි කන්න නැතුවත් ඉන්නවනේ. එක එක ලෙඩත් හදාගත්ත කන්න නැතුව ඉඳලා කෙට්ටු වෙනවා. කෙට්ටු කෙල්ලෝ ලස්සනයි ඒක ගියාට පස්සේ දැන් රූපරාජිනී තරඟවල තේරෙන්නේ කෙට්ටු ළමයිනේ. මහත කට්ටිය තෝරන්නේ නැහැ දැන් චේන්ජ් වුණා. එහෙම ඒ වැලියුස් චේන්ජ් වෙනවා. එහෙම තමයි කලින් කාලට ඒ වගේ දැන් ඉතින් කොරියන් බියුටි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටික ලංකාවේ ඕක පැතිරිලා ගිහිලා ඔව් යයි. ඕක මර්ධනය කරන්න යන්න තුන්නේ නැහැ. ඒක ටොලරේට් කරාම හරි විතර හානියක් වෙන පාටක් නැහනේ. ඉතින් ඒකනොත් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් එක පැතිවලට එහෙම යයි. ඉතින් ඒවා තාව තරුණ කාලේ එන දේවල් කොහොම හැමදාම හිටින්නේ නැහැ. දැන් ඔය තරුණ කාලේ චිත්‍රපටින් සිංහල චිත්‍රපටින් නළුලියන්ට කොච්චර ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද? When you were young, you were attracted to some Sri Lankan actors and actresses. Right? එහෙම තියෙනවා. At any age you can be like that. ඕන වයසකදී තියෙනවා පොඩි attractions යනවා. But they are in a way, right? To a certain extent they are innocent. එක්තරා දුරකට මේවා අහිංසකයි. ඕනකට වැඩි ගත්තොත් මානසික රෝග හැදෙන්න පුළුවන් තමයි.
නමුත් ඒ තරම් මනස දුර්වලයි නෑනේ අපේ ගෙවල් වල නේද? මේ Sri Lankan boys and girls are psychologically more healthy in comparison to other cultures. සමහර සංස්කෘති වල දැන් මම දන්නා එක සංස්කෘතියක මම ටික කාලයක් හිටපු රටක රටේ නම කියන්න හොඳ නෑ මේ පාඩම වුණත් රෙකෝඩින්ග්ස් කියොත් එහෙම ඒ තානා ප්‍රතිකාරයට මට ආයේ අඩිය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවේ මේ ළමයි ස්කෝල් ළමයිගේ සෞඛ්‍ය හරිම දුර්වලයි. ඉතින් counselors ළඟට එක්ක යනවා. Right? Some girls and boys when they were addicted to sort of television programs and computer programs, internets and all these things, and they get addicted. They see sort of unhealthy programs also, and as a result of this, their education, right, got affected, and they had to take these children to psychological counselors. If you don't take much interest, something can happen also. But Sri Lankan children are rather strong in their psychological health, right? Maybe our culture has so far maintained certain psychological strength among young people. අපේ තරුණ ළමයින්ගේ සිත්වල සංස්කෘතික වශයෙන් අපේ අමල තාත්තලා මේ හදන ක්‍රමයේ උඩ හෝ මොකක් හරි දෙයක් නිසා වෙන රටවල් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට අපේ ළමයි ඔය වගේ දේවල් වල ටික කාලයක් ඒව පස්සේ දිව්වත් මානසික සෞඛ්‍යය පිරිහෙලාගෙන පිස්සු බවටපත් වෙන්නේ නැහැ. තරුණ ළමයින්ට එහෙම වෙනවා හරි අඩුයි. ඔය හුඟක් ඔය ලෝකේ පිටරටවල තියෙන මානසික ප්‍රශ්න හුඟක් අපේ ළමයාට නැහැ. දැන් නිදර්ශනයක් මම දැකලා තියෙනවා සමහර රටවල් වල ළමයි විභාගයට ගියාම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එහෙම BA වගේ විභාගයට ගියාම මේ තියෙන සංසිද්ධියක් බ්ලැන්ක් යනවා කියලා. විභාගයට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්තොත් මේ එකක්වත් මම අහලවත් නැහැ ඉගෙනගෙනත් නැහැ කියලා මොලේ සම්පූර්ණ හිස්වක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ලියා ගන්න බෑ. ඉතින් ඇවිල්ලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් ලියා ගන්න බැරුණ මොලේ ඔළුව බ්ලැන්ක් ගියා කියලා. එහෙම එකක් අපේ රටේ කවදාවත් මට නම් අහන්න හම්බෙලා නැහැ. මත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 50කට දැන් ඉඳලා තියෙනවා. මේ කාලේ තුල එහෙම බ්ලැන්ක් ගිය ශිෂ්‍යෙක් මට හම්බෙලා නැහැ. අනේ මෙහෙම දේවල් අපි අහලා නැහැ. මේ මොනවද මේ මම ඉගෙන ගන්නේ කියලා ප්‍රශ්න පත්‍රය බිම දාලා ගෙදර එන්නේ නැහැ කවුරුත් එහෙම. ආයේ කවුරුද දන්නවද ඕගොල්ලෝ එහෙම ආපු කවුරු හරි කියන්නේ. මේ ඉන්න පිටිසත එහෙම ආරංචි දැන් 46 දෙනෙක් ඉන්න 45 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද කවුරු හරි ළමයෙක් එහෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය දැකලා මේ මොකද්ද මේවා මම ඉගෙනගෙන නෑනේ මේවා මම අහලා නෑනේ කියලා ඒක එහෙම දාලා අකුරක්වත් ලියන්න තු ගෙදර ආපු ළමයි ඉන්නවද? නෑ සර් අහලා නෑ. එහෙම ආරංචියක් නෑ නේද අපිට? ආරංචියක් තියෙනවා කියන්නේ මම ආසයි එහෙම කියලා මේක බලන්න. පිටරටවල ඉන්නවා. අපේ රටේ නෑ. අපේ රටේ නෑ. ඒක අපේ සංස්කෘතිය. ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය ඒක අපි අපේ ළමයි හදන අම්මලා තාත්තලා ළමයින්ගේ මේ මනෝ තත්ත්වය දැන් හෝ ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. අපේ ළමයට හයිය තියෙනවා. දැන් ගෑන් ළමයි තරහ වුණාම සීදී නසා ගැනීම කියන එක හරි කලාතුරකින් යහන්න හම්බෙන්නේ. පිරිමි ළමයි එහෙම කරගන්නේ නැහැනේ. නරක විදියට යන අය ඉන්නවා. ඒ මොකද ජාත්‍යන්තර සමහර මාධ්‍යයන්ට විවෘත වුණාම මේ සංස්කෘතික මේ හොරු පුරුදු අමතක වෙලා එහෙම වෙනවා. සමහර රටවල දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා අපි ගත්තම අර කාටුන් එකක් බලලා ඒ අනුව ලේ වලින් පුදන්න ඕන යම් කිසි භූතයෙකුට ඒ භූතයට පිදුවම අපි හිතන දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතලා එක්තරා රටක මේ ඊයේ පෙරේදා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබුණා මේ පිහිපාරවල් 19ක් යාළුවෝ දෙන්නෙක් කියන්නලා මේකට ඇනලා පිහියෙන් ඇනලා. මොකද ලේ දෙන්න අර මනුස්සයාට. ඒ මොකද මේ කාටුන් එකේ තියෙන චරිත ඇත්ත චරිත කියලා හිතලා කාටුන් විශ්වාස ඇත්ත විශ්වාස කියලා හිතලා මනස අවුල් වෙලා. අපි රටේ තාම එහෙම වෙලා නැහැ. ස්පයිඩර්මෑන් කෙනෙක් වෙන්න ගිහලා බිල්ඩිවෙන් පනලා මැරිච්ච ළමෙක් නැහැ නේ අපි අහලා නැහැ නේ. පිටට ඒවා වෙනවා. ඒ වගේ චරිත මේ කාටුන් චරිත චිත්‍රපට චරිත කොපි කරන්න ගිහිල්ලා ජීවිත හානි කරගෙන අතපය කඩාගෙන නැත්නම් යාළුවන්ට හානි කරපු එහෙම දේවල් දැන් එංගලන්තේ එක සැරයක් හමුණා නත්තල් පාස්කු නාට්‍යයක් බලලා මේ පොඩි ළමයි දෙන්නෙක් තමන්ගේ චූටි සහෝදරීව අරන් ගිහලා කුරුසියේ තියලා එන ගහලා නාට්‍ය එහෙම කරපුවා දැකලා යත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ තමන්ගේ දරුවාව බේස්මන්ට් එකට අරන් ගිහලා ඇටික් මේ බේස්මන්ට් කියලා මේ කෙවල් සුද්දගේ කෙවල් යට තට්ටුවක් තියෙන පොළොව යට ඒකට අරන් ගිහලා ඒකේ කුරුසට එන ගහනවා කියලා මේක එන ගහලා. එහෙම දේවල් අපි රටේ වෙන්නේ නැහැ. අපි ළමයින්ට යම් කිසි
අවදිකමක් තියෙනවා දැනගන්න මේ fantasy world එකක් කියලා දන්නවා. In Sri Lanka, our students are rather sane than in comparison to many other cultures. Our children are more sane, right? They don't identify themselves with cartoon characters and try to funny things. In some countries, that they identify themselves with cartoon characters and they live in the cartoon world and do criminal things. Recently, it was reported that 2 young girls stabbing their friend, right, in order to give a sort of make a blood sacrifice to a imagined ghost that they have in their cartoon world. That sort of things doesn't happen here thanks to our parental training to children. So don't worry about that things in our culture. Students, our children are in a better psychological health, right? But we shouldn't, go away from our topic. I really think that it's time for us to discuss about the cultural differences, different cultural bubbles where we create certain standards of beauty. That's important for us to know when we sort of join as professionals to the beauty care world, beauty culture, right? We should know the standards of beauty that maintained in different cultures. අපි සංස්කෘතික වශයෙන් අපේ වෘත්තීය ඉදිරි අනාගතයේදී we have to be aware. අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. එක එක සංස්කෘති වල තියෙන මේ රූපලාවන්‍ය පිළිබඳ විවිධ ප්‍රමිති standards ප්‍රමිති සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම දැනුවත් නොවුනොත් ඒ ජාතික clients ලා හම්බුනාම when we meet clients of different races and different cultural people with different cultural backgrounds, then we will have problems. එක එක cultures වල එක එක විදිහේ beauty පිළිබඳ එක එක විදිහේ සංකල්ප තියෙනවානේ. So we have to know those, right? සමහර සංස්කෘති වල we were discussing about cultural differences in certain among race groups, cultural groups, religious groups. They have their standards. That about those things we must have a practical familiarity. ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපි ඒවත් එක්ක යම් කිසි හුරු පුරුදු බවක් දක්වන්න ඕනේ. දැන් අපි කියාගෙන we were discussing about the Korean influence. අපි කතා කරගෙන කොරියානු බලපෑම ගැන. As the Korean film stars and Korean sort of handsome boys and beautiful girls, right, have become the sort of fashion word among young generation of Sri Lanka. Let's focus on the concept of beauty in Korea. ඔය ලංකාවේ දැන් මේ දවස්වල තරුණ තරුණියන් අතර ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ කොරියන් සංකල්පය කියලා අපි දැන් කවුරුත් එකඟ වෙච්ච නිසා අපි බලමු මොකද්ද මේ කොරියන් ප්‍රමිතිය රූපලාවන්‍ය පිළිබඳ ලස්සන පිළිබඳ. මොකද එතකොට අපෙන් කවුරු හරි කොරියන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවොත් අපිට යාට උපදෙස් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයිනේ. කොරියාවේ නම් ලස්සනයි කියන්නේ මෙන්න මේ දෙයට කියලා. Right? Do you know, right, anything about the standards of Korean beauty, concept of beauty in Korea? දන්නවද යම? මොකද්ද කොරියාවේ ලස්සන කියලා කියන සංකල්පයේ ලස්සන හැන්සම් කොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ දූලා එකතු කරන පින්තූර ඒ කොරියන් කොල්ලන්ගේ කොරියන් චිත්‍රපටවල චරිතවල ටෙලිඩ්‍රාමා වල තියෙන චරිතවල ලස්සන ළමයින්ගේ හිත දිනාගත්ත ලක්ෂණය ඒ ලක්ෂණ ගානකින් හිත දිනා ගන්න ලංකාවේ ළමයින්ට වඩා ඇට්‍රැක්ටිව් හරි දෙයක් ඒ ළමයි ඒ කොල්ලන්ගේ තුල දකින්නවනේ මේ ළමයි ගෑන් ළමයි මොකක්ද ඒ දකින්න ප්‍රධාන අංග කීපයක් නම් කරන්න පුළුවන්ද ඔයගලන්ට නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවද? Have you observed any characteristics that constitute the concept of handsomeness or beauty, attractiveness that our children are addicted to, sort of appreciative of? Can anyone say? මං හිතන්නේ සර් ඒගොල්ලන්ගේ ලස්සන ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක ඒ කලර් එක හරියට හරි. That's the point number 1. Great, right? අනිත් එක ඒගොල්ලන් ස්ලිම් නේ ගොඩක් අය ස්ලිම් මං දකින්නේ ඒ වගේ. ඒක තමයි. ඒ වගේ ඒවට ගොඩක් අය ආසයි මං හිතන්නේ යන් ඒජ්
එතකොට කවුද මේ මට කතා කරේ දැන්? ඔයගේ නම සුරංගි. මොකද? ඈ? සුරංගි. සුරංගි. ඔව් සර්. ඔව් සුරංගිගේ සංකල්පය හරියට සුරංගි හරියටම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. කොරියාවේ ওই චිත්‍රපටි නඩු නිලියෝ යම් කට්ටිය දිහා බැලුවම ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් අගය කරන්නේ අපිට පේන විදියට පළවෙනි එක තමයි ඔය හැමේ පාට right lack of tanning අපේ රටේ මේ සුද්ධ එංගලන්තයේ ඇමරිකාවේ සුද්ධ ඔය ටෑන් වෙනවට කැමතිනේ සමර් කාලේට ලංකාවට එන්නේ සමර් එකට මෙහෙ එන්නේ ඒකනේ මේ ඒ රටේ වුණත් දැන් එංගලන්තයේ සමර් එකේදී හුඟක් යන ළමයි බිකිනි ඇඳගෙන මේ මිදුලට බැහැලා මේ ගුදිරියක් වගේ එකක් දාගෙන ඉරාවුවට තමන්ව එක්ස්පෝස් කරගන්න ඔකට හැම ටෑන් වෙන්න ලංකාවට එන්නේ ඉරාවුවට වැදිලා හොඳට ඉරාවුව තැපලා හැම පාට ටෑන් කරගන්නයි පොඩි දූරු පාටක් හදාගන්න තලෙලු පාට හදාගන්න ඒක නිසා අපි මූදුවරවල මේ අපි ලංකාවේ පරිවෙනවිට අම්මල තාත්තලගේ යන්නත් එපා ඔය සුද්ධිය හෙලිවෙන් ඔයා ඉන්නේ කියලා මේ බලන්න එපා කියන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලෝ අර හැම ලස්සන කර ගැනීම සඳහා ඉරාවුව හොඳට ඇඟට දාගන්න මේ ඉන්නවා මේ අවුවේ දිග මේ ලවුන් චෙයාර්ස් වල හාන්සි දාගෙන අවුවේ ඉන්නවා ලස්සන වෙන්න පාට වෙන්න කොරියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒක නෙමෙයි කොරියාවේ තියෙන්නේ ටෑන් එපා සුදු තමයි හොඳ කියලා කොරියන් in Korea also there are time to time sunshine right that makes your skin tan so they want to avoid that tanning and they wear sort of visors hats arm covers and they use a lot of skin lightening cream Korea ada ලස්සන වෙන්න ආස කට්ටිය කරන වැඩක් තමයි visors දාගන්නවා topi දාගන්නවා arm covers අත්වලටනේ අවුව වැඩි වෙලා කළු වෙනවා කැතේ කවර් කර ගන්නවා ඒක උදේ skin lightening cream පාවිච්චි කරනවා right they try their level best to keep away from sun tanning මේ බ්‍රවුන් පාට වෙන එක වළක්වන්න තලෙලු පාට වෙන එක වළක්වන්න උපරිම උත්සාහය අරගෙන සුදට සුදේ ඉඳයි ආස සුදු පාටට ඒක හරිය ආසයි right they prefer right to be fair right skin tanning අප්‍රියයි ඒගොල්ලන්ට එතකොට මේ they want to be pale actually අපි කියන්නේ pale color කියන්නේ right there are many arguments as to why Korean men and women like to be pale ඇයි එහෙම pale වෙන්න ආස මොකද pale color එක ලා color එක මේ සුද ගන්න ආසයි කියලා තර්ක තියෙනවා මේ එකක් තමයි මේ පරණ විශ්වාසයක් තියෙනවා there is a sort of historical belief right that being ऐतिहासिक साधकයක් තියෙනවා මේ සඳහා historically speaking if you were tanned that would mean that you are a poor peasant හරිද මේ දුරු පාට අයිති දුප්පත් ගොවි කම්කරු පන්තියේ උදවියටයි කියන විශ්වාසයක් ඉතිහාසයේ ඉඳලම කොරියාවේ තියෙනවා right if you were tanned that would mean you are a poor peasant working outdoors as compared to people who have pale skin right හැම සුද්දට කිරි සුද්දට ලස්සනට තියෙන්නේ හොඳ ධනවත් පන්තියේ ගේ ඇතුලේ ඉඳගෙන රසවත් ජීවිත ගත කරන්න පුළුවන් මේ සුඛෝපභෝගී පවුලක හැදිච්ච දරුවන්ටයි එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලන්ගේ හැම සුදු හැම සංකේතවත් කරනවා ඒගොල්ලෝ luxury ජීවිතයක් ගත කරනද white in pale skin actually expresses the fact it's expressive of the fact that they have a luxury life they have wealth and as a result they have less wrinkles right lack of wrinkles it's also මූණේ රැලිහෙම වැටෙන්නේ අවුවේ ගිහින් ගෙට වෙලා ඉන්නකොට ඉතින් මූණ කට ලස්සන වෙලා හොඳට සුදට ප්‍රීතිමත් වෙනවා සුදු වෙනවා ඒක තමයි ඉතිහාසගතව ඒ රටේ තියෙන විශ්වාස වලින් කෙනෙක් හොඳ පවුලක ළමයි කියලා පෙන්වන්නේ
අවුවේ ගිහින් නැහැ, කුඹුරේ වැඩ කළා නැහැ. මේ හොඳට සැප පහසුකම් ඇතුව ගේ ඇතුලේ හැදෙන ළමෙක් කියලා. ඒක උඩ තමයි ඔය විශ්වාසය වෙලා තින්නේ. That belief has, that historical belief has influenced this standard, Korean standard of beauty, which goes against tanning. Tanning, according to their belief, is the result of working outdoors. Working outdoors, exposing yourself to sunlight, right? And you have to do that because you are poor, right? Because of you are poor, your life is not a luxury life. It's a difficult, tough life. අන්න ඒ විශ්වාසය නිසා තමයි කොරියාවේ කට්ටිය ඔය කැමති සුදු සිනිඳු හැම ඒක handsome කොල්ලන්ගේ beautiful girls ලගේ characteristic එකක් විදියට විශ්වාස කරන්න කැමති ඒක නිසායි. ඉතින් එතකොට මූණ ලස්සනට රෙඩි නැතුව තියෙනවා. හරි. එතකොට තව මොනවද ඒ වගේ මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරපු? එතකොට අර මම කිව්වේ මේ බියුටි ගැන ලියන රාජ්‍යවංශී කියන ලේඛිකාව රාජ්‍යවංශී එයාත් රාජවංශය කියන නිසා ඒක රාජ්‍යවංශී කියන්නේ ඛ්‍යාති රාජ්‍යවංශී. ඛ්‍යාති රාජ්‍යවංශී කියනවා යා නිරීක්ෂණය කරා කියලා double eyelids. double eyelids Korean beauty වල තියෙන තවත් මේ trait එකක්. හරි. කොරියාවේ කට්ටිය විශ්වාස කරනවා that eyelids define your attractiveness කියලා. eyelids කියන ඒවා දන්නවනේ නේද? They believe that eyelids define your attractiveness. So celebrities are known to have surgery done to get them. Yeah, celebrities they go for surgery to get double eyelids, and people who cannot afford surgery simply use double eye sort of things that they could wear artificially without going to surgery. They can get double eyelids. They are like they come like tapes. Hello ගන්න පුළුවන්. The eyelids SPH2 double SPH2 තියෙනවා නම් ඒක බියුටි වල ලක්ෂණයක් විදිහට අරගෙන දැන් ඔය සෙලිබ්‍රිටිස් කියලා අපි කියන්නේ චිත්‍රපටි වල ඉන්න ඔය හැන්සම් බොයිස්ලා එම ගර්ල්ස්ලා ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ සුප්‍රකට චරිත ඒ චරිත වල අය ඩබල් අයිලිඩ් සදා ගැනීම සඳහා සර්ජරි වලට යනවා. චල්ලි කර්ම කරලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. right? So මේක ඒකට සල්ලි නැත්තම් ඩබල් අයිලිඩ් සදා ගන්න සර්ජරි එකට වියදම් කරන එක හරි කොස්ට්ලි නේ. If you don't have money, what you do is that you buy, right, ready-made double eyelids, right? They come like tape. Tape වගේ තමයි අපිට ගන්න tape එක අරගෙන අලුවගත්ත හැකි තු double eyelids තියෙනවා. හොඳට බලන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ දූලා පුතාලා අගේ කරන කොරියන් මේ idol වල රූප ඒගොල්ලෝ පින්තූර එකතු කරගෙන ඇතින්නේ print out කරගෙන computer එකකින් download කරගෙන ඒවා බලන්නකෝ සරංගි ඒවා ඇති මේ double eyelids ඒකත් වැඩක් ලක්ෂණ වැඩක් මේ ඒකත් එකක් අනිත් එක දැන් මේ පටමතකේ සුරංගි කිව්වා මේ මුහුණේ shape එක කියන්නේ නේද V line face කියන එක ඔව් සර් ඔව් V line face එකක් මුහුණ මේ වනිස් කිරියක් වගේ මහතර රවුමට නෙවෙයි අපේ රටේ නම් එහෙමනේ අපිට ඕනේ මේ ලංකාවේ කම්මුල් හොඳ රවුම් පිරලා තියෙන කම්මුල් කියලා කියනවනේ ජම්බු ගෙඩි වගේ කියලා කියනවනේ නේද? එහෙම කියනව නේද? ජම්බු වගේ කම්මුල් කියලා කියනව නේද? පිනි ජම්බු දෙකක් වගේ කම්මුල් දෙකක් තියෙනවා කෙල්ලට කියලා කොල්ලෝ ආඩම්බරෙට කියන්නේ. Right. In Sri Lanka it's like puffed up faces. Round face, moon like face. හඳ වැනි මුහුණ කියලානේ කියන්නේ.
Yeah, Korean concept is different. Right? Korean face, right, is what shape? V shape. V අකුරවාගේ V line face කියලා එකට කියන්නේ. එහෙම ගන්නවා. V line face. V line face එකක් V line shape jaws එහෙම නැත්තම් then surgery is readily available in Korea. අපේ මේ මුහුණ එහෙම V අකුරවාගේ නැත්තම් අපේ jaws එහෙම ටිකක් එහෙම වැරදි හැඩයට ගිහින් තියෙනවා නම් කොරියාවේ surgery කරගන්න පුළුවන්. V face එකක් V line face එකක් හදාගත්ත හැකි. හිතෙනවාද යන්න කොරියාවේ පැත්තේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න? අපේ පන්තියෙන් සමහර අයට මට පේනවා V line faces දැම්මම තියෙනවා කියලා. කොරියන් ගිහිල්ලා අවිල්ලා හදාගෙනත් දන්නේ නැහැ. Anyone in this class been to Korea and got surgery to have a V line shape? Anybody got it done in Korea? Oh, just born V line face. උපතින්ම ලැබිච්ච V line face එකද සමහර අයට තියෙන්නේ. කොහොමද කමන්නේ? That's a Korean standard. Right? If you go to Korea, right? If you have a V line face, you will be loved by Korean boys. Huh? So look at the pictures today. Go home and see what are the sort of Korean celebrity pictures that your daughter has collected. Right? It's mainly daughters who collect these things, right? Not boys very often. Boys like them, but they don't go to that extent of collecting pictures and creating albums and all these. Right? So go and check what type of V-line face fellows are in the photo albums of your children, teenage children. Right, so V-line face. Right. If you go to Korea, the sort of ads on subways, right? The pictures of celebrities in huge billboards, right, are all V-line faced. V-line in advertisements that you get on your television also, or sort of internet screen, right? Check them, right? Because in Korea, right, it's an essential beauty code. So in fact, the photographers in Korea now, when they photograph celebrities, right, they make them sit in such an angle, right? They sort of use the camera angle, right? That creates the illusion of V-line. Someone saying something? Kaushi, you say something? Yeah, go ahead. Any comment? I heard someone trying to talk. Kaushi Pereira's name appears on my screen. Kaushi, you want to make a comment? Sorry, sir. It's mistakenly. Sorry, sir. That's all right. Don't worry. I understand. Okay. Okay. But it's all right to disturb me and ask anything if you have to. Huh? Don't worry about that. I can sort of respond to your questions anytime. In between a sentence also, you can stop me, right? Don't feel guilty. Okay. So what we were talking about is that V-shape one, which V-line shape, right? So majority of the celebrity photographers, right, when they photograph their celebrities, they make them to appear in the photo, right, choosing the angle which shows the illusion of a V-line, right? Even if you don't have a sort of prominent V-line face, right, to appear you in the picture, right, as a person with the prominent V-line, they sort of change the angle. So that is photography, right? So they do that. They do that, and so that is another special feature, right? And another one is, right, as Surangi suggested, that
this person should have a small face, not a big, huge face, right? And the body shape, right? Surangi actually pointed at the body shape, right? Body shape should be rather S-line body, right? You know what S-line body is. That's it. Some disturbance, huh? Right? So internet disturbance sectors. So S-line body is right. Again another disturbance. So many disturbances. Right. S-line body, right? You can write S on your paper and you can see S. The first S represents in the letter S, top part represents your top part of your body, right? So that represents the breast side, breast. And when it comes down the S, and it has a sort of projection to the other side, back side. So you have this shape, S-shaped body, right? So small face and S-line body, right, are certain standards that is now vogue in Korean society. So and long legs, right? Even in the British culture, it was so. Long legs are preferred, right, than short legs. Long legs. So they define a true Korean beauty, right? Can anyone sum up the Korean concept of beauty then? Now I have given you about 4 special characteristics. What was the number one? Surangi said that. Surangi focused on that, yeah? What was Skin, it? sir. Regarding the skin. Right, regarding the skin without much tanning. Fair skin. Yeah. Fair skin. Yeah. Fair skin. And secondly, we talked about, yes, double what? Eyelids. Double eyelids. And thirdly, we talked about face. Face. What sort of face? V-line face. V-line face. Fourthly, we discussed that. Yes. Right. And fifthly, S-line. Small face and S-line body shape. Body shape. Yeah. And another one I mentioned, the long what? Legs, long legs. Long legs. So Dilini, now you are on my screen. Right. Now we are actually having 6 standards of Korean beauty. Right. So if you happen to sort of get an appointment in Korea, right, to work as a counselor. Sir, yes, sir. Their hairstyles and their hair, the texture. Yes. Have you not? They have, Yeah. Yes, they have a straight hair and not like a messy hair. So I feel the hair also like it's a different like thing on the beauty, sir. Great. Kaushi pointed out another very important, significant characteristic of Korean beauty. That is the hair, straight hair, right? Not messy. Good. Thank you, Kaushi, for adding that important point. Any other observations that any other member of the class have noticed? Yeah, I have a name called Salon Priyanka. Where is this Salon Priyanka? You have it in Korea? Priyanka, you hear me? I don't know whether that's the person name. Her salon is called Priyanka.
No comments, huh? Not in Korea, most probably somewhere in Sri Lanka, right? Right, okay. But if you have any plans, right, to open a salon in Korea, right, or to help Their fashion, a sir. Korean girl, or Their fashion, style, and clothes. right, they have different fashions, right? Yeah, fashions refer to their clothing, yeah? Clothes, is it? Yeah, yeah. Cloth, yes. So their fashions are also unique, right? Who is speaking to me? This lion mark? Jayani. Huh? Jayani. I don't hear well, not very clearly. Others may get interested to know who you are. I'm Jayani, sir. Jaini? Yeah, sir. Jaini. So your religion is Jaina religion? No. In India, the practitioners of Jain religion have Jaini added to their names. I know a scholar who has done a lot of writing on Jainism and Buddhism also. Padmanabh is Jaini, right? So I thought you were also a Jain. Huh? No, huh? Okay. No, sir. I said that my name. That's your name, right? Beautiful name, unusual name, right? Maybe Thank you you. are the only Jaini in Sri Lanka. No, I think there are so many Jainis. Maybe, this was the first time I hear his name. The first Jaini to me. Okay, thank you. Yeah, welcome. Right. So she adds another point, right? Like that. We may sort of have a list more perfect when you come next time to the class, right? If you can add those points to the class, you are welcome to do that, because this is a active learning class where you can positively contribute to the things that we discuss. Right. So today I don't have more time because my time is over now, 11:05. At 11 o'clock I must go. Right. But I can meet you again. Then when we meet again, we will talk about the beauty standards of some other countries as well. For instance, we may talk about Indian standards, because India is the closest to our culture, right? So Sri Lankan culture has been very, very strongly influenced by Indian culture. So our standard of beauty, right? The well-known Panchakalyana theory, right? In Sri Lanka, when we were children, there was a competition called Panchakalyani competition, right? It was sponsored by Lankadeepa newspaper, and the first Panchakalyani selected by the panel of judges at that time, I remember her name. She was Kanti Gunatunga. A famous film star in Sri Lanka was selected as the Panchakalyani. First Panchakalyani chosen by a newspaper that time was Kanti Gunatunga. But nowadays, no newspaper is daring to sponsor Panchakalyani, because it is not the standard now. Someone is trying to phone me. The first Panchakalyani selected by a newspaper was that one, but nowadays it's not Panchakalyani, it's just the beauty queen. And because the standards have changed now, right? The Mansa Kalyana is no longer there. Mansa Kalyana is having a sort of reasonably fat body, full of flesh, sufficiently fleshed skeleton, right? But now it's more skeleton showing tendencies there. ඒ දවස්වල පංචකාලයන් දේරුවට අගේ මස් කොන්දට තියෙන කාන්තාවන්ව දැන් තෝරන්නේ මස් අඩු. ඇටකටු පේන තරම් කෙට්ටු. අයව තමයි රූපලාවන්‍ය. එංගලන්තෙත් එහෙම තමයි. ඒක වෙස්ටර්න් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට බෝ වෙච්ච. we adapted that trend from the western culture. ඒ වුණාට මේ but in England there was a problem in about 70s that there were a lot of sort of fat girls, and the British Medical Association had the problem of a lot of fat girls coming to have a slim body.
බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමයට මහා ප්‍රශ්නයක් වුණා මහත කෙල්ලෝ එනවා කෙට්ටු කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක හරි අමාරුයි. කෙට්ටුවයට මහත් වෙන්න ලේසි. මහතයාට කෙට්ටු වෙන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මැගසින් එකක් තියෙනවා ලැන්සෙට් කියලා. මේ in the Lancet medicine magazine they published an article with a picture of a fat girl saying fat girls are jolly. මහත කෙල්ලෝ ජොලි කියලා ආටිකල් එකකුත් වෛද්‍ය සමිතිය සංග්‍රහාවේ පළ කරන්නත් උනා. මොකද මේ මහත ළමයි එහෙම දුක් වෙවි අඬ අඬ එනවා අනේ කෙට්ටු වෙන්න ඕන කියලා. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලන්ගේ හිත හදන්න කවුන්සලින් ටැක්ටික් එකක් විදිහට වෙන්න ඕනේ. ඒ සංග්‍රහාවේ ලැන්සෙට් සංග්‍රහාවේ පළ කරලා තුන fat girls are jolly කියලා. මහත කෙල්ල ජොලි කියලා. ඒක මන් දන්නේ නැහැ ඒක එහෙමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ අනිත් දවසේ අපි ඉන්දියාව ගැන එංගලන්ත ගැන එහෙම කතා කරමු. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ පාවිච්චි කරන කියලා ඒවත් කරලා ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් සෞන්දර්ය දර්ශනය කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒක උපදේශනයේට කොයි විදිහටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔය ශරීරයේ රූප සෞන්දර්ය ගැන දුක් විඳින උදවිය අපි ළඟට ආවහම අපි කොහොමද ඒ අයට මනස ශක්තිමත් කරලා දිරි දෙන්නෙත් ඒ වගේම කොස්මෙටොලොජිකලි හෙල්ප් කරනකොට ඒ හෙල්ප් එකේ වටිනාකම කොහොමද මේකට වදන්නේ කියන එක ගැන අපිට පසුව කතා කරන්න පුළුවන්. අද ඉතින් හැබැයි අමතක වෙන්න ඉස්සර අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්නම්ම. Masuka Muhammad Masha, psychological counselor to everyone. Thank you. It's a thanking note for me. So Masuka is thanking me. Righto. Thank you very much, sir. It's a wonderful session I had. Thank you. You're welcome. Okay, Glad sir, to we hear are that. waiting for next week. Thank you. You're adding to my self-confidence. I was not very confident, thinking that what a new field, right? So you give me confidence. Thank you very much. Good students. I appreciate you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, Professor. You're welcome, Janadi. Thank you very much, Professor. Thank you, Professor. Ayodhya. Actually, we are being so honored to have you as our lecturer today. The lecture was pretty interesting. Thank you so much. Thank you, Veku. I am really happy to hear that. So everybody, thank you very much for supporting me. And next time we meet, we will discuss some more on this. Okay, so now I am leaving. Bye. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.